హాయ్ iDream viewers, ఇవాళ నాతో ఒక గర్జియస్ లేడీ ఉన్నారు, చూపించేస్తాను మీకు. రెజీనాకి సక్సెస్ అంటే ఏంటి? సినిమా హిట్ అవ్వడమా లేకపోతే తన క్యారెక్టర్ బాగుండడమా? I think success, yes, obviously I'd feel great, but if my film hasn't done that well, then I don't feel as great as what I should have felt, you know. నార్మల్గా ఒక యాక్ట్రెస్ లైఫ్ లేదా యాక్టర్ లైఫ్ ఇన్సెక్యూరిటీతో ఉంటుంది అంటారు, ఏ ఇండస్ట్రీ తీసుకున్నా, సౌత్ అనే కాదు ఎక్కడైనా. సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ సక్సెస్ పక్కన వాళ్ళని చూసినా కానీ, మన లైఫ్లో ఫెయిల్యూర్ చూసినా కానీ, వాట్ డూ యూ ఫీల్? ఇక్కడ ఈ ఇండస్ట్రీలో ఎవరు కాంపిటీషన్ లేదండి యాక్చువల్లీ when it comes to actors and actresses. ఇప్పుడే చెప్పాను, you yourself asked me about choosing different roles in comparison to the other people. How is there competition? Competition and no, I'm talking about success and failure. No, I'm coming to that. Did I answer your question? Yeah, you did. Okay. సీరియస్గా ఎవరినైనా డేట్ చేస్తున్నారైనా అది వాళ్ళ పర్సనల్ స్పేస్ అనుకొని, మన బాలీవుడ్లో చూసుకుంటే దే ఆర్ ఓపెన్. ఒకవేళ వచ్చి అడిగినా అది రియల్ అలాగే ఉండాలి. See, I feel like that's how you need to be frank about your life. In fact, నేను చాలా మంది ఈ షూట్ లాస్ట్ టైం అంటే లాస్ట్ షెడ్యూల్ చాలా త్వరగా ర్యాపప్ చేసేసారు అన్నారు, డిఫరెంట్ రీజన్స్ వల్ల. What did you hear? మీ స్కెడ్యూల్ ఇంకెక్కడో టైమింగ్స్ వేరే వాళ్ళు. No, I had yes అండి, there were a lot of date issues. ఓకే, సో ఈ మూవీలో చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు రెజీనా ఫుల్ డాన్స్ చేస్తే. నాకు డాన్స్ చాలా ఇష్టం అండి, అండ్ దట్ ఫుల్ మాస్ స్టెప్స్ అంట. అవునండి, ప్రాపర్ లోకల్. తమిళ్లో దబాంకుత్తు అని చెప్తారు, తెలుగులో. అండ్ ఈ మూవీలో పోస్టర్స్లో మీరు కొంచెం డిఫరెంట్గా కనిపిస్తున్నారు, ఏంటి ఏమైనా చేంజ్ లుక్లో చేంజ్ రావడానికి డిడ్ యూ డూ ఎనీథింగ్? లేదండి, స్పెషల్గా లేదండి, యాక్చువల్లీ నాట్. మేబీ ఐమ్ జస్ట్ గ్రోయింగ్ అప్, బట్ నో. హాయ్ iDream viewers, ఇవాళ నాతో ఒక గర్జియస్ లేడీ ఉన్నారు, చూపించేస్తాను మీకు. రెజీనా Cassandra. హాయ్, ఎలా ఉన్నారు? హాయ్ అశ్విని, బాగున్నాను, మీరు ఎలా ఉన్నారు? నేను చాలా బాగున్నాను. చూస్తూ ఉన్నాను ఫుల్ ప్రమోషన్స్లో ఉన్నారు, టయర్డ్ అయిపోయినట్టు. అవునండి, కనిపిస్తుందా? నో కనిపించట్లేదు. కనిపించలేదంటే పర్లేదు. అవునండి, కొంచెం. సో నక్షత్రం తర్వాత బాలకృష్ణుడు, ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి మీకు? చాలా ఉన్నాయండి. ఇట్స్ అ ప్రాపర్ అవుట్ అండ్ అవుట్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ అండ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు సీయింగ్ వాట్ పవన్ గారు has actually put together in the film. ఎందుకంటే ఆయన స్టోరీ నరేట్ చేస్తున్నప్పుడు he sounded very convinced and someone who I think, you know, this is probably, I feel like this will be, if this film does really well, it will be his portfolio to the world anamata. So okay, expecting a lot from the film. అండ్ ఈ స్టోరీలో విన్నది ఏంటి అంటే, టాక్ బయటకు వచ్చింది, ఈ స్టోరీ ఎక్కువ హీరోయిన్ బేస్డ్, మీకు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది ఈ స్టోరీలో అని. హీరోయిన్ బేస్డ్ కాదండి, కానీ ఇట్ ఈస్, ఎస్, ద గర్ల్ హ్యాస్ అ లాట్, ద స్టోరీ ఈజ్ అబౌట్ ద గర్ల్ అండ్ హీరో కూడా అక్కడ దానికోసం వస్తారు. సో ఇట్స్ ఐ వుడెంట్ కాల్ ఇట్ ఎ హీరోయిన్ బేస్డ్ ఫిల్మ్, బట్ ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అని. డెఫినెట్గా ఒక కమర్షియల్ ఫిల్మ్లో జనరల్గా మనం చూస్తే, ఐ మీన్, యూనో, లైక్ యూ సీ దట్ you know, the girls there only for like maybe two songs లేదంటే ఒక few scenes అనమాట. బట్ ఈవెన్ దో దిస్ ఈజ్ అన్ అవుట్ అండ్ అవుట్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్, హీరోయిన్కి చాలా ఉందండి చేయడానికి మూవీలో. మామూలుగా యాక్టర్స్ని తీసుకుంటే వాళ్ళకి యాక్ట్ చేసే స్కోప్ తక్కువ ఉంటుంది కమర్షియల్ మూవీ తీసుకుంటే, బట్ వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే, నేను ఇంతకంటే ఎక్కువ ఇవ్వగలను, ఐ హ్యావ్ ద టాలెంట్, డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి నేను రెడీగా ఉంటాను అంటారు. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ మూవీ వచ్చినప్పుడు మీరు అన్నాడు ఇందులో ఫీమేల్కి కొంచెం ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువ, యాక్టర్స్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందని. సో ఇలాంటి మూవీస్ మీకు వచ్చినప్పుడు, చేసినప్పుడు మీ లోపల యాక్టర్ ఎంత సాటిస్ఫైడ్గా ఫీల్ అవుతారు ఇలాంటి రోల్స్ చేసినప్పుడు? ఇట్ డెఫినెట్లీ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఇట్స్ వెరీ సాటిస్ఫైయింగ్. ఎందుకంటే ఐ ఫీల్ లైక్ యాక్టర్స్ అందరూ వర్సటైల్గా ఉండాలి. దెర్ నీడ్స్ టు బి అ సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్సటాలిటీ ఇన్ అన్ యాక్టర్, బికాజ్
ఇప్పుడు it's very easy to get typecast in a certain role, in a certain character. రోజు చూస్తున్నాం మనం whether hero that same innocent girl, exactly whether it's a hero, whether it's a heroine, whether it's a character artist, everyone gets typecast. ఇప్పుడు అమ్మాయి అంటే they'll want only this amma to play, if amma role అంటే they'll want only this amma to play the role, you know, this particular actress to play the mother's role, or you know, whatever. So it's whether it's a hero, heroine, or anyone, we all get typecast. And I like the one reason why I like doing like films like this is because sometimes it's just nice to, you know, to be able to look good on screen, to be able to dance. Naku dancing chala ishtam, so to just be able to dance, to be able to look good, and to be see, when it comes to a commercial film, it's about entertainment, and as an actor, if you can't entertain, then why even be an actor, you know? So I feel like commercial cinema is the basis for people to show a different kind of talent, you know. Chala mandi commercial cinema ante they think em undadu, acting ante em undadu, like you know, you don't have to act as such, but there are so many other things that you do on screen other than just act. You know, so I feel like as far as this role is concerned, I feel like I've dabbed everywhere, like a little bit in my when it comes to even doing fight sequences as well. They've given me a chance to fight in the film. I don't know kada. So as far as this character is concerned, definitely it'll go down as one of those characters as well. రెజీనాకి సక్సెస్ అంటే ఏంటి? సినిమా హిట్ అవ్వడమా, లేకపోతే తన క్యారెక్టర్ బాగుండడమా, తన రోల్ బాగుండడమా మూవీలో? See, first nunchi vachna, when I had first started, when my films first released itself, right from the beginning, whether it was Routine Love Story, SMS, Routine Love Story, whatever, till now, till Nakshatram as well, somehow whether the film did well or didn't do well, people did say that this girl did a good job. Amai baagundi, amai baa chesindi anamata. But I think at the end of the day, it's not just about you. I think success, yes, obviously I'd feel great, but if my film hasn't done that well, then I don't feel as great as what I should have felt, you know. So I don't know if I can define success by saying, you know, whether I do well or the movie does well, but obviously when the movie does well, even if they say one line about me, it doesn't really matter. Nen full movie lo unnanu, review lo enduku undali nenu, you know, why should I be in, like, but if I'm there in the film and people have noticed me and the film does well, then ఓకే. సో ఇప్పుడు ఒక మూవీ సక్సెస్ అయింది ఆర్ ఫెయిల్ అయింది అనేది ఒక యాక్ట్రెస్ మీద ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది? హీరో మీద అయితే మన తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ, సౌత్ ఫిలిమ్స్ తీసుకుంటే హీరో మీద ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, హీరో అండ్ డైరెక్టర్ మీద. యాక్ట్రెస్ మీద ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది? ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది? ఒక ఫిలిం హిట్ అయినా లేదా ఫ్లాప్ అయినా, లేదా తన నెక్స్ట్ తనకు వచ్చే కెరియర్ ఆప్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి? See, బయట you know, when people talk about it, మాట్లాడినప్పుడు then they don't really, I don't think people understand ki actresses ki kuda untundi anamata, you know, like you feel chala mandi, in fact we have so many suppose versa, like suppose, you know, movie after movie film doesn't do well, iron leg alanti names vastayi. So maybe not just that one film, but if with different films altogether, then people tend to look at the actress as well after a while. Oh, ammai bauntundi, ammai golden leg, iron leg avani cheptaru. So it does have a pretty at least nakaithe I feel like if a film does well and I'm happy, film doesn't do well, then also, because see, what happens is at the end of the day, film vachin munde itself you understand, Friday vachin munde itself you know, okay, film ila maybe ila undochu, maybe ala undochu, so you're prepared for both. And people talk, you know, mana industry lo you know the word before it's out. చాలా మంది everyone want Friday ముందు అందరికి తెలుసుకోవాలి ఎలా ఉంటుందని, then only they want to go on Friday and watch the movie, you know. US లో Thursday కి రిలీజ్ అవుతుంది, so people like figure out who they call, అన్ని చేస్తారు, so social media. So yeah, so for an actress it does make a huge difference as well, just that it's not as probably especially mana country lo in the south films, it's not given that much importance as to what the actress feels or not, but then I think for me at least it makes a huge difference. బయోపిక్స్ కానీ లేదా
క్వీన్ లాంటి మూవీ కానీ, సో సౌత్లో ఎక్కువ రావు, వస్తున్నా ఈ మధ్య చాలా రేర్గా క్వీన్ రీమేక్ ఉందని ఎప్పటి నుంచో టాక్స్ వస్తున్నాయి, బట్ దాని స్టేటస్ ఇంకా తెలియదు. సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ వస్తే మీ దాకా వస్తే ఆర్ యూ ఓపెన్ టు డూ దాట్? ఐ మీన్ యూ ఆర్ విల్లింగ్ టు డూ దాట్? Why not, Andy? I don't think any actress will say no to you for that. Alanti movies vaste, it's a great thing. So I don't think if you ask anyone this, they'd say no. మీ ఫ్రెండ్ మీ యాజ్ ఏ రకుల్ అండ్ రాశికన్నా మీరందరూ ఒకేసారి స్టార్ట్ చేశారు. సో మీ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ కానీ వాళ్ళ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ కానీ వాళ్ళు చూస్ చేసుకున్న మూవీస్ కానీ మీరు ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారా? వాళ్ళ చూస్ చేసుకునే మూవీస్ కానీ మీరు కానీ, లేదా ఒకరికి రావాల్సిన మూవీ ఇంకొకరికి రావాలి కానీ అలాంటివి ఏమైనా జరిగాయా? I think all three of us do the same kind of films, but there's a little difference here and there. Like I don't know if but I don't think they would ever say no. Like a film like Joachitananda came up, but I don't think any actress would want to say no, whether it's Rakul, Rashi or anyone. So yeah, I think there's a certain difference in the films I do compared to the films that Rashi and Rakul have done so far. In fact, in the coming few films as well, there are a few films that I'm looking forward to. ఇప్పుడు నేను నవ్వుతున్నాను అని చూస్తున్నారు మీరు, హెయిర్ చాలా బాగుంది, డ్రెస్ బాగుంది, కానీ there are few films that I've done. Selvaraghan sir film. There's another film with this new director called Prashant Verma. I don't think you can call me beautiful or pretty or అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉంది. No, it's not just makeup లేకుండా, makeup ఉంది actually. కావాలని అలా చూపించారా? It's a different film. It's in fact I'm glad that you said makeup లేకుండా, because చాలా మంది అనుకుంటారు ఓ హీరోని వేరే రోల్ చేస్తే ఇప్పుడు మేకప్ లేకుండా వేరే రోల్ చేయాలి. అలా లేదండి, చాలా చాలా డిఫరెంట్ రోల్స్ ఉన్నాయి చేయడానికి. ఐ థింక్ చాలా మంది ట్యాప్ చేయాలి ఆ రోల్స్ అవన్నీ. సో I hope that at least once it all comes out, you'll know what I'm talking about. మీ క్రైటీరియా అండి మూవీస్ చూస్ చేసుకోవడంలో ఏం చూస్తారు? Criteria depends, Andy. It depends on a lot of things. It's not just one thing. First of all, narration, vintunappudu, it's not just the narration and the story you're listening to. The director's narrating it up to and a dedication and anni kanipistundi dantlo, the way the amount he knows his script, what he wants from you, avani akkad nunchi it goes on till the end, till my gut feeling also. My gut feeling plays a huge role in it. చాలా సార్లు నేను గట్ ఫీలింగ్ మీదే లైక్ I said I want to do this role, I want to do this character, I want to do this film. మీ కెరియర్ తీసుకుంటే అప్స్ ఉన్నాయి, డౌన్స్ ఉన్నాయి. మీ మూవీలు హిట్ అయినవి ఉన్నాయి, ఫ్లాప్ అయినవి ఉన్నాయి. అండ్ మిగతా వాళ్ళని మీతో పాటు యాక్ట్ చేసే వాళ్ళని చూసుకుంటే చాలామంది కంటిన్యూస్ హిట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు. ఆ కైండ్ ఆఫ్ చూసినప్పుడు నార్మల్గా ఒక యాక్టర్స్ లైఫ్ లేదా యాక్టర్ లైఫ్ ఇన్సెక్యూరిటీతో ఉంటుంది అంటారు, ఏ ఇండస్ట్రీ తీసుకున్నా, సౌత్ అనే కాదు ఎక్కడైనా. సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ సక్సెస్ పక్కన వాళ్ళని చూసినా కానీ, మన లైఫ్లో ఫెయిల్యూర్ చూసినా కానీ, వాట్ డూ యూ ఫీల్? మీకు సో అంటే ఇంకా ఉంటాయి, ఆఫర్స్ వస్తాయి, చేద్దాము అనుకున్నా కూడా ఆ ఇన్సెక్యూరిటీ అనేది డామినేట్ చేస్తుంది ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని? I think you're right when you say but it's not just with actors. అందరికి ఈ ఇండస్ట్రీలో అందరికీ ఉంటుంది ఒక ఇన్సెక్యూరిటీ లాగా. బికాజ్ చాలా మంది కాంపిటీషన్ చెప్పి they create the insecurities themselves, in fact I've learned a lot of new words after coming into this industry, in terms of lots of new meanings rather, not new words. Competition ante నాకు తెలుసు, what I know competition is suppose two people are face to face and competing for the same thing. That is what competition is. ఇక్కడ ఈ ఇండస్ట్రీలో ఎవరు కాంపిటీషన్ లేదండి యాక్చువల్లీ when it comes to actors and actresses. ఇప్పుడే చెప్పాను, you yourself asked me about choosing different roles in comparison to the other people. How is there competition? Competition and no, I'm talking about success and failure. No, I'm coming to that. So how is there competition there? That is where it starts. Andru oka rat race ani anukuntaru. It's not a rat race. Ippudu when it comes to these things, I feel like we put it upon ourselves.
It did. It in the beginning when I was new to the industry, not just with success and failures, with just films itself, or with the way I looked, or with the way I was, or I have a different kind of a body. I tend to look very broad on screen, so not everything would suit me. So when it comes to being an actress, చాలా మంది రోజు ఇది బాగుంది అది బాగాలేదు. యువర్ లైఫ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇది బాగుందా ఇది బాగాలేదా. యూనో డ్రెస్ వేసినప్పుడు బాగుందా బాగాలేదా. As performers, we are so dependent on other people's other people's approval. ఆ షాట్ కూడా మీ డైరెక్టర్ బాగుంది అని చెప్తే ఆ షాట్ అప్రూవ్ అవుతుంది. Sometimes as an actor you do have this thing of saying okay నాకు ఇంకోటి కావాలి, I mean if you want to, but still, so I'm saying all these things put together, it's not just a success or a failure that it leads to an insecurity. It's not the success of a film or a failure of a film, or the success of someone else's film or the failure of someone else's film. It's all these things that you put on yourself, which is what I have realized over the years. Nen ankunna are you know what, my Tamil films, I've had 2 Tamil hits back to back. When that first film became a hit, నేను అనుకున్నా హిట్ అయితే ఐ విల్ ప్రాబ్లీ బీ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ హిట్ అయితే. ఆ రోజు నేను ఇంట్లో కూర్చొని సిట్టింగ్ విత్ అ ఫ్రెండ్ అండ్ సేయింగ్ నాకు ఏమీ అవ్వలేదు ఎందుకు, అరే ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ అ హిట్ అండ్ దట్ తమిళ్లో హిట్ అయితే నాకు ఇంకా ఐ ఫీల్ ఈవెన్ మోర్ గ్రేట్. అయినా కూడా రాలేదు. సక్సెస్ అయితే రావాలి కదా, సక్సెసే కదా, అందరూ సూపర్ హిట్ అని చెప్తున్నారు, అప్పుడు ఎందుకు రాలేదు. ఓకే, so that's when I realized that it's not just a success or a failure. It cannot be a success or a failure. And I feel like you should treat everything the same. Success aithe ivala success vastundi, rep failure vaste ela. You can't keep changing your mindset, your behavior, attitude according to what you get and what you don't get. I have worked hard. Anduke I feel like now when it comes to my films, I take home something very important from a film. I take home a lot of joy, fun, ఏదో ఒక మెమరీ ఉంటుంది. లైక్ ఇట్ విల్ బీ ఐ వుడ్ హావ్ మేడ్ న్యూ ఫ్రెండ్స్ ఆన్ దట్ సెట్, ఓ ఐ వుడ్ హావ్ డన్ అ గ్రేట్ రోల్, ఐ వుడ్ హావ్ డెడికేటెడ్ మై సెల్ఫ్ టు దట్, ఐ వుడ్ హావ్ ఏదో ఒకటి వుడ్ హావ్ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దట్. దట్ ఈస్ వాట్ మేక్స్ అ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ ఇస్ వాట్ ఐ ఫీల్. డిడ్ ఐ ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్? యా యూ డిడ్. ఓకే, మీరు అన్నారు కదా ఇక్కడ యాక్టర్స్ లైఫ్ తీసుకుంటే ప్రతిదీ అప్రూవల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్కరు అప్రూవల్ ఇస్తారు అని. అట్ ద సేమ్ టైం జడ్జ్మెంటల్ కూడా ఉంటారు, ఒపీనియన్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవడం కూడా ఉంటారు. ఒక యాక్టర్తో ఒక 3-4 ఫిల్మ్స్ కంటిన్యూస్గా చేస్తే రూమర్స్ స్ప్రెడ్ చేయడం కానీ అండ్ ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా పెట్టడం కానీ అలా ఉంటుంది. సో మీరు మ్యాక్సిమం రిపీట్ చేశారు యాక్టర్ హీరోస్ని, అండ్ నారాయణ గారితో ఇది మీ 3rd ఫిలిం, తేజ్ గారితో కూడా. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ సందీప్తో సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ రూమర్స్, దో మీ రియల్ లైఫ్లో చాలా గుడ్ ఫ్రెండ్స్, బట్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ రూమర్స్ వచ్చినప్పుడు హౌ డూ యూ టేక్ దట్? I honestly don't care అండి. But my only issue is the people around me. చాలా మందికి వాళ్ళు అడుగుతారు ఎలా ఏంటిది ఎస్పెషలీ మై మామ్ అండ్ పీపుల్ క్లోజ్ టు మీ. వాళ్ళు అనుకుంటారు ఎందుకు, అండ్ ఎవ్రీవన్ హూస్ క్లోజ్ టు మీ ఇస్ నాట్ నెసెసరీలీ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ. సో దే లైక్ వై ఆర్ దీస్ రూమర్స్ కమింగ్ అబౌట్. సమ్టైమ్స్ దే గెట్ ఇరిటేటెడ్ విత్ మీ, నువ్వు ఎందుకు ఇలా చేస్తా. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ రూమర్స్ జస్ట్, అండ్ ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వై ఒక 2 మూవీస్ చేస్తే రూమర్ రావాలి. 1 మూవీ చేస్తే రూమర్ రావాలి కదా. సమ్టైమ్స్ 1 మూవీ చేస్తే you could date your co-star after a film. Just because you do 2 films doesn't mean something is going on between you guys. But I mean, I guess industry ala undi. I guess and I tell the media also, what you want, మీరు రాయండి, రూమర్స్ రాయాలంటే రాయండి, నాకు ప్రాబ్లం లేదు, బట్ డోంట్ కమ్ అండ్ ఆస్క్ మీ ఈ రూమర్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటండి. అరే నాకు ఒపీనియనే లేదండి, సో వై యు ఆస్క్ మీ దిస్? ఐ ఆనెస్ట్లీ డోంట్ కేర్ అండి. సో సీరియస్గా ఏమైనా రూమర్ కాదు సార్, సీరియస్గా ఎవరైనా డేట్ చేస్తున్నారైనా అది వాళ్ళ పర్సనల్ స్పేస్ అనుకొని మన బాలీవుడ్లో చూసుకుంటే దే ఆర్ ఓపెన్. ఒక వచ్చి అడిగినా అది రియల్, అలాగే ఉండాలి. See, I feel like that's how you need to be. You need to be frank about your life. In fact, నేను చాలా మంది అడుగుతారు కూడా, like in fact I don't know if there are too many rumors about me. I think there are very few rumors about me. I don't even read the rumors, but I feel like open undali life lo. Whatever, if anyone asks me ఇలా ఉంది అంటే నేను చెప్తాను అలా ఇలాగే ఉంది, నేను ఏం చేయాలి ఇప్పుడు అలాగే ఉంది. Yeah. ఈ మూవీ యాక్చువల్లీ రిలీజ్ డేట్ చాలా ముందు అనుకున్నారు, సెప్టెంబర్లో అప్పుడేమో అనుకున్నారు, బట్ లేట్ అయింది. వై ఇస్ ఇట్?
I guess Pawan wants to make the perfect film. No, but we had a few issues here and there, but everything has been sorted now, and I'm so looking forward to the release. Okay, issues. No, just small issues here and there, nothing major. But yeah. ఈ షూట్ లాస్ట్ టైం అంటే లాస్ట్ షెడ్యూల్ చాలా త్వరగా ర్యాపప్ చేసేసారు అన్నారు డిఫరెంట్ రీజన్స్ వల్ల. వై ఇస్ దట్? ఈ షూట్ ఏది? ఈ మూవీ షూట్ లాస్ట్ షెడ్యూల్ అండ్ నార్వే షెడ్యూల్ అనుకుంటే త్వరగా ర్యాపప్ చేశారు అని. We want to release the film fast kada అందుకే. ఓకే, దట్స్ ద ఓన్లీ రీజన్ ఆర్ What did you hear? What did you hear? మీ షెడ్యూల్ ఇంకెక్కడో టైమింగ్స్ వేరే వాళ్ళకి? No, I had yes Andy, there were a lot of date issues. Okay. And I'm shooting for another film where I told you kada I'm doing another look altogether, so I had to actually in fact I shot for that film ikkada, went to Norway tarvata Fiji velanu 1.5 months ki. Okay. Dan valla we had to finish this earlier because they wanted to release it in September. Then they were looking at September, October and stuff like that. But I had to go away for a month and a half. Okay. Because akkada Fiji lo shoot chestunnappudu they couldn't break schedules here and there. రెజీనాని గువా సాంగ్కి గువా గోరింకా సాంగ్కి చూసాము డ్యాన్స్ చేయడం. బట్ ఈ మూవీలో ఒక మాస్ నెంబర్, ఒక టోటల్ ఒక బీజిఎం మొత్తం మీరే కనిపించబోతున్నారంటే ఒక ఫుల్ డ్యాన్స్ చేస్తే. నాకు డాన్స్ చాలా ఇష్టం అండి. అండ్ దట్ ఫుల్ మాస్ స్టెప్స్ అంట. అవునండి, ప్రాపర్ లోకల్. తమిళ్లో దబాంకుత్తు అని చెప్తారు, తెలుగులో మాస్ స్టెప్స్ అని చెప్తారు. బట్ తీన్ మార్క్ యా సంథింగ్ లైక్, బట్ ఇట్ నేను అనుకోలేదు యాక్చువల్లీ అలా లైక్ దట్ ఐ ఎవర్ హ్యావ్ ద ఛాన్స్ టు డూ దట్ ఇన్ దిస్ సాంగ్. బట్ గణేష్ మాస్టర్ కొరియోగ్రాఫ్ చేసినప్పుడు నాకు తెలుసు ఓకే నాకు బాగా మూమెంట్స్ ఉంటుంది బికాస్ గువా గోరింకా ఆయనే కొరియోగ్రాఫ్ చేశారు. సో యా ఒక బీజిఎం ఉంది. I haven't seen the songs yet, so I don't know if that's still there or not, but సో ఈ మూవీలో చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు రెజీనా నుండి. అవునండి, ఐమ్ టెలింగ్ యూ ఐ పుట్ నేను చెప్పాను కదా ఒక కమర్షియల్ ఫిల్మ్లో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ యాక్టింగ్, అన్నీ ఉంటుంది. సో ఐవ్ గాట్ టు డాన్స్ ఇన్ దిస్, ఐవ్ గాట్ టు ఫైట్ ఇన్ దిస్, ఐ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దిస్. సో ఇంకా ఏం అడగాలి? అండ్ మీ అప్కమింగ్ మూవీ అంటే ఐ డోంట్ నో అది ఎంతవరకు కన్ఫర్మ్ అయింది, యూఆర్ ఇన్ అంటే షూట్ చేస్తున్నారా లేదా అని. రానా గారితో 1945 ఇట్స్ బైలింగ్వల్ అండి. తమిళ్లో మడై తిరంది అండ్ తెలుగు ఇట్స్ కాల్డ్ 1945. we've completed quite a bit actually. Okay. Yeah, quite a bit. Cochin lo shoot chesam manu. And it's very different andi. Adi kuda oka different. Ando mee role ela different 1945 and a kind of looks untaya. Proper oka manchiga oka chakkaga oka jada, like just clean, oka clean look anamata. Ekkuva em ledu. Sarees lo anni sarees e untayi. Manchi chakkaga oka cute blouses and very very cute, and my full movie lo she's just very quiet, ledante edustundi. So it's a totally different role from what I've played so far. I'm looking forward to that as well. Oh, nice. And మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పడం విన్నాను, మీకు యూరప్ చూడాలి అని ఉండేదని. ఈ మూవీతో ఆ విషయం తీరిపోయిందా? యూరోప్ చాలా పెద్దగా ఉందండి, నార్వే మాత్రమే కాదు కదా. బట్ ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ వీ గాట్ టు గో టు నార్వే. చాలా కష్టం ఉంది యాక్చువల్లీ వెళ్ళి రావడానికి. Number of flights to take and flying there is a bit of a task. Shooting there is also a bit of a task, especially in the snow and stuff like that. But the place is beautiful. It's akkada we had only sunsets for 2 hours ante. Like 11-12 in the night, and by 2 o'clock again the sun is out in the morning. But it was so pretty. I'm so glad I got to go there. Akkada unna art, the paintings, wall paintings, వాళ్ళకి on the manholes itself, మన ఇండియాలో manholes ఉన్నాయి కదా, sometimes మన ఇండియాలో కవర్ చేయడానికి ఉండదు కదా manholes కి, అక్కడ కవర్ పైన they have art work done on it. It's so pretty, like it just feels so beautiful in that place. So and మీ మూవీస్ హిట్ అయినా ఫ్లాప్ అయినా మీరు అనాలిసిస్ చేసుకుంటారా?
ఎందుకు హిట్ అయింది, అప్పుడు నా ప్రయారిటీస్ ఏమున్నాయి, నేను ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నాను, ఇందువల్ల ఫ్లాప్ అయిందా లేకపోతే ఇందువల్ల హిట్ అయిందా అని ఎలా అనాలిసిస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ యాక్సెప్ట్ చేసేటప్పుడు అవన్నీ చూసుకుంటారా? See, ఎందుకు హిట్ అయింది ఎందుకు ఫ్లాప్ అయింది అంటే ఇట్స్ ద హోల్ ఫిల్మ్ దట్ కౌంట్స్. సో చాలా మంది కూర్చొని లైక్ యూనో ఐ సిట్ అండ్ ఐ ఆస్క్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాట్ డి యూ లైక్, వాట్ డి యూ నాట్ లైక్. ఒక యూనివర్సల్ ఆన్సర్ వచ్చినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ యూ నో ఇదే దిస్ వాజ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆర్ దిస్ వాజ్ ద పాజిటివ్ ఫర్ ద ఫిల్మ్. But sometimes yes, I do look at myself, you know, and like if I need to look better in a film, or if I feel like you know, maybe my hair could have been like this, or maybe my makeup could have been better, ఎందుకు ఇలా ఉంది, ఆ రోజు ఏం చేసి ఎందుకు why is my face like this or something, అలా చూస్తాను. కాబట్టి you can't analyze because of you whether a film has you know has become successful or not. But I definitely try to make sure that I improve myself, whether it is anything, my makeup or the way I'm talking or the way I'm acting or what I'm wearing. అండ్ ఈ మూవీలో పోస్టర్స్లో మీరు కొంచెం డిఫరెంట్గా కనిపిస్తున్నారు. ఏంటి ఏమైనా చేంజ్ లుక్లో చేంజ్ రావడానికి డిడ్ యూ డూ ఎనీథింగ్? లేదండి, స్పెషల్గా లేదండి, యాక్చువల్లీ నాట్. మేబీ ఐమ్ జస్ట్ గ్రోయింగ్ అప్, బట్ నో. ఓకే, సో మీ మూవీ తొందరలో రిలీజ్ అవబోతుంది కాబట్టి ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ మీ మూవీకి అండ్ మీ అప్కమింగ్ మూవీస్ కూడా. మీరు ఎంత ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారో మేము కూడా అంత ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాం చూడడానికి. అండ్ థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ గివింగ్ అస్ టైమ్. Thank you so much. Hi guys, this is Regina, Cassandra, and for more fun interviews like these, please subscribe to iDream.